Mojito Mania -50 Weltweit für den perfekten Cocktailkick. Lieb dienen Mojito. Last dich treiben. Torchen sie einen die erfrischend Welt des Mojitos. Einem Cocktail-Klassiker. Der sieht vielen Jahrzehnten die Herzen von Genießern auf der ganzen Welt erobert hat. Mit diesem Buch möchte ich Ihnen eine vielseitige Sammlung von 15 einzigartigen und fesselnden Mojito-Rezepten präsentieren, die Sie inspirieren und begeistern werden. Der Mojito ist weit mehr als nur ein erfrischender Sommerdrink, ist ein lebendige Mischung aus Aromen, die Sinn bettern und die Fantasie entfachen. In dieser Einführung möchte ich Ihnen einen Vorgeschmack auf die aufregende Reise geben, die Sie in den kommenden Seiten erwartet. In Kapitel 1 lüften wir das Geheimnis des perfekten Mojitos und tauchen ein in die Ursprung dieses faszinierenden Cocktails. Erfahren Sie, wie der Mojito auf Cuba entstand und wie es sich im Lauf der Zeit weiterentwickelt hat. Ich werde Ihnen die Grundzutaten vorstellen, die jeder klassische Mojito benötigt, und Ihnen wertvolle Tipps und Tricks verraten, mit denen Sie Ihre eigenen Kreationen stärken machen können. In den darauffolgenden Kapiteln entführe ich Sie in die Welt der exotischen Frucht, Kräuter und Gewürze. Von der Karibik bis nach Asien erkunden wir ihn voll von fruchtigen und erfrischenden Mojito-Variationen, die Ihren Gaumen verwonnen werden. Lassen Sie sich von der Vielfalt der Aromen überraschen und probieren Sie ungewöhnliche Kombinationen, die Ihren Geschmackssinn auf ein ganz neues haben. Aber nicht nur fruchtige Variationen haben ihren Platz in diesem Buch. In Kapitel 5 experimentieren wir mit erlesenen Kräutern und exotischen Gewürzen, dem traditionellen Mojito ein raffiniert Note zu verleihen. Hier entdecken Sie unkonventionelle Zutaten, die den Mojito zu einem einzigartigen Geschmackserlebnis machen. Selbstverständlich denken wir auch an diejenigen, die alkoholfreies bevorzugen. In Kapitel 6 präsentiere ich Ihnen erfrischend geschmackvoll alkoholfreie Mojitos, die genauso köstlich sind wie ihre alkoholischen Verwandten. Egal ob für eine Party oder als erfrischender Begleiter im Alltag. Diese Rezepte sind ein wahrer Genuss für groß und klein. In Kapitel 7 wage ich mich ein bisschen der Spirituosen und Sieginen, wie sich der klassische Mojito mit verschiedenen Alkoholiten verwandelt und verfeinert. Von Tequila bis hin zu Gin. Lassen Sie sich von den einzigartigen Geschmacksnuancen überraschen und erleben Sie, wie unterschiedlich Spirituosen den Mojito nu erfinden. Aber wir gehen noch weiter. International Kreationen aus aller Welt warten in Kapitel 8 darauf, von Ihnen entdeckt zu werden. Von Mexiko über Japan bis nach Russland und Indien. Diese Mojitos sind ein Reis durch die Geschmackswelten verschiedener Kulturen. In den letzten Kapiteln finden Sie Versicherungen und ausgefallene Kreationen, die Sie in Ihrer Gast begeistern werden. Von Schokolade und Karamell bis hin zu Avocado und Balsamico. Diese Mojitos sind unerwartet und unglaublich köstlich. Und vergessen Sie nicht das Juice Extra. In Kapitel 11 erfahren Sie, wie Sie mit speziellen Zubereitungsmethoden und kreativen Garnituren Ihre Mojitos zu wahren Kunstwerken machen können. Mein Ziel mit diesem Buch ist es, Ihnen ein breit Paletten inspirierenden Mojito-Rezepten zu bieten, die Sie dazu ermutigen, ihre eigenen Kreationen zu entwickeln und sich auf ein abenteuerlich Geschmacksreise zu begeben. Also schnappen Sie sich Ihren Shaker, frisch Zutaten und Ihre Abenteuerlust. Es ist Zeit, den perfekten Mojito zu entdecken.
Prost und viel Spaß beim Mixen und Genießen. Was ist ein Mojito? Ein Mojito ist ein erfrischender Cocktail, der seinen Ursprung in Kuba hat und zu den beliebtesten Drinks weltweit zählt. Ist bekannt für seine spritzige Kombination aus frischen Zutaten, die in harmonische Balance zwischen Sauce, Soja und minziger frischendem Geschmack schafft. Der Mojito wird traditionell in einem hohen Glas, wie einem Collins-Glas, serviert und ist durch seine charakteristische Minz und Limiten Deko leicht zu erkennen. Die Grundzutaten eines klassischen Mojitos sind Rum, als Basisalkohol wird weißer oder leichter goldener Rum verwendet, der dem Cocktail seinen typischen Geschmack verleiht. Limiten. Die sauren Limiten sind ein wesentlicher Bestandteil des Mojitos und sorgen für ihn frisch und belebend Not. Minz. Die Frischminz ist das Herzstück des Mojitos und verleiht dem Getränk sein unverwechselbares Aroma und seine erfrischende Wirkung. Zucker. Die Säure der Limiten auszugleichen und dem Drink ein angenehmes zu verleihen, wird in der Regel weißer Rosaker oder einfacher Zuckersirup verwendet. Soda. Soda oder Mineralwasser wird hinzugefügt, den Mojito aufzugießen und im seine sprudelnd Not zu verleihen. Die Zubereitung eines Mojitos ist vergleichsweise einfach. Die Minz und Limettenstück werden in einem Glas miteinander leicht zerdrückt, die Aromen freizusetzen. Anschließend fügt man den Zucker hinzu und rührt, ihn aufzulassen. Danach wird der Rum hinzugegeben, und das Glas wird mit Eiswürfeln gefüllt. Zum Schluss gießt man Soda oder Mineralwasser über den Drink und garniert ihn mit einem Minzesweg und Limettenscheiben. Der Mojito ist nicht nur ein erfrischend Abkühlung an heißen Tagen, sondern auch ein äußerst vielseitige Basis für Creative Variationen. In meinem Buch Mojito selber machen 50 Rezepte aus aller Welt entdecken sie ein breit Palette an einzigartigen Mojito-Rezepten, die ihnen ein wahrer Geschmacksreise ermöglichen werden. Lassen Sie sich von der Faszination des Mojitos begeistern und kreieren Sie Ihr eigenen aromatischen Meisterwerk. Die Geschichte des Mojitos. Die Ursprung des Mojitos reichen zurück bis ins 16. Jahrhundert, in die Zeit der spanischen Eroberung Kubas. Der Name Mojito stammt vermutlich vom spanischen Wort mojo ab, das ihn Mischung aus Limettensaft und traditionellen Gewürzen bezeichnet. Die Entstehungsgeschichte des Mojitos ist jedoch nicht eindeutig belegt und wird von verschiedenen Legenden umwoben. In der bekanntesten Geschichten besagt, dass der Mojito ursprünglich von Piraten und Seefahrern als Heilmittel gegen Skorbut und andere Krankheiten verwendet wird. Die Mischung aus Limiten, Minz, Zucker und Alkohol sollte die Seelut stocken und ihre Gesundheit verbessern. Später wird dieser Mix aus praktischen Gründen von den Arbeitern auf den kubanischen Zuckerrohrplantagen konsumiert, sich vor der Hitze zu schützen und neuen Schwung zu bekommen. In der Geschichte besagt, dass der Mojito von afrikanischen Sklaven erfunden wird, die Minz, in ihrer Heimat bekannt Pflanz, in ihr Getränk integrierten, den Geschmack des minderwertigen Rums zu verbessern. Was auch immer die Entstehungsgeschichte ist. Der Mojito wird in den 1930er Jahren in den USA durch Schriftsteller Ernest Hemingway popular gemacht, nachdem in Warren seines Aufenthalts in Havana, Kuba, entdeckt hat. Von dann verbreitet sich der Mojito weltweit und entwickelt sich zu einem Symbol für das karibische Lebensgefühl. Die Grundzutaten eines klassischen Mojitos.
Der klassische Mojito ist ein perfekt Kombination aus erfrischenden Zutaten, die im Sinne unverwäscht selberen Charakter verliehen. Die Hauptbestandteile sind Rum. Als Basisalkohol wird in der Regel weißer Rum oder leichter goldener Rum verwendet. Die leichten und fruchtigen Aromen des Rums harmonieren gut mit den frischen Zutaten des Mojitos. Limiten. Die Sauren Limiten sorgen für die typisch erfrischend Säure im Mojito und verliehen im Sinne charakteristischen Geschmack. Minz. Die Frischminz ist das Herzstück des Mojitos und verleiht dem Drink sein intensives und erfrischendes Aroma. Zucker. Weißer Rohrzucker oder einfacher Zuckersirup wird hinzugefügt, die Säure der Limiten auszugleichen und dem Drink ein angenehm Süß zu verleihen. Soda oder Mineralwasser. Soda oder Mineralwasser wird verwendet, den Mojito aufzugießen und im sein sprudelnd Note zu verleihen. Optional können Swürfel hinzugefügt werden, den Drink abzukühlen und zu verdienen. Außerdem werden oft Limitenschieben und Minzeswege zur Dekoration und als aromatische Verstärkung verwendet. Diese Grundzutaten bilden die Basis für den klassischen Mojito, der als Ausgangspunkt für viel Creative Variationen dient. In meinem Buch Mojito selber machen 50 Rezepte aus aller Welt würde ich sie mit einer breiten Palette von einzigartigen Mojito-Rezepten bekannt machen, die von traditionell bis exotisch riechen und ihre Geschmacksknospen verzaubern werden. Tauchen sie ein in die faszinierende Welt des Mojitos und entdecken sie die Vielfalt dieses erfrischenden Cocktails. Tipps und Tricks für den perfekten Mojito. Der perfekte Mojito ist mehr als nur ein einfacher Cocktail, ist ein wahres Kunstwerk der Geschmackskomposition. Hier sind einige Tipps und Tricks, die Ihnen helfen, Ihren Mojito zu perfektionieren und ein unvergessliches Genusserlebnis zu schaffen. Verwenden Sie frische Zutaten. Die Qualität der Zutaten ist entscheidend für den Geschmack Ihres Mojitos. Verwenden Sie immer frisch Limiten und Minz, das Wohlaroma zu entfalten. Modeln Sie vorsichtig, die Original der Minz freizusetzen und die Limiten Aromen zu extrahieren. Modeln Sie die Zutaten sanft. Vermeiden Sie zu starkes Modeln, ihnen bitteren Geschmack zu verhindern. Das richtige Verhältnis. Achten Sie darauf, das richtige Verhältnis von Limiten, Minz, Zucker und Rum einzuhalten. Ein ausgewogenes Verhältnis gewährleistet einen harmonischen Geschmack. Zuckersirup statt Kristallzucker. Statt Kristallzucker können Sie Zuckersirup verwenden, sich zu stellen, dass sich der Zucker gut auflöst und sich gleichmäßig im Mojito verteilt. Swürfel aus klarem Wasser. Verwenden Sie klare Swürfel, sich zu stellen, dass Sie den Geschmack des Mojitos nicht beeinträchtigen. Gefiltertes oder destilliertes Wasser ist ideal. Hochwertiger Rum. Wollen Sie einen hochwertigen, aber dennoch leichteren Rum, der die Aromen der anderen Zutaten nicht überdeckt. Achten Sie auf die Reihenfolge. Die Reihenfolge der Zutaten in Ihrem Glas ist wichtig. Zuerst die Minz, dann den Zucker und die Limiten und erst am Ende den Rum und das Soda hinzufügen. Genial beim Mixen. Nehmen Sie sich Zeit, Ihren Mojito zu mixen und die Zutaten gut zu vermengen. Geduld und Sorgfalt sind das Schlüssel zu einem gelungenen Cocktail. Probieren und anpassen. Geschmack ist subjektiv. Probieren Sie Ihren Mojito und passen Sie die Zutaten bei Bedarfen, Ihren persönlichen Vorlieben gerecht zu werden. Frisch Decoration. Verwenden Sie frisch Minzeswege und Limitenschieben zur Decoration,
Ihrem Mojito ein Ansprechens Äußeren zu verliehen und das Aroma zu verstärken. Mit diesen Tipps und Tricks können Sie Ihren eigenen perfekten Mojito kreieren und Ihren Gästen oder sich selbst ein außergewöhnliches Genuss-Erlebnis bieten. Erkunden Sie auch die Vielfalt der Rezepte in meinem Buch Mojito selber machen 50 Rezepte aus aller Welt. Inspirierend Variationen des Klassikers zu entdecken. Cheers. Klassisch Mojito Rezept. In einer warmen Sommernacht auf Kuba, umgeben von Pimenta-säumten Stränden und dem sanften Rauschen des Meeres, versammelten sich die Menschen im berühmten La Bodega del Medio, einer legendären Bar in Havana. Die Atmosphäre war lebhaft, und das Lachen und die fröhlichen Gespräche füllten den Raum. Doch es war ein besonderer Gast, der in diesem Abend die Aufmerksamkeit aller auf sich zog. Ein charismatischer Barkeeper namens Juan war bekannt für seine erstaunlichen Cocktailkreationen und sein Talent, die Menschen mit seinen Drinks zu verzaubern. An diesem Abend Bestklasse, ein bisschen der Überraschung für sein Gast zu kreieren, den traditionellen kubanischen Mojito, mit frischem Minz, sauren Limetten und duftendem Rum zauberte ihn atemberaubend Mischung, die Sinn belebt und die Herzen der Menschen erobert. Als den ersten Mojito serviert, erfüllt ein belebender Duft von Minz und Limetten die Luft. Die Gast waren begeistert von der erfrischenden Kombination, die sie in ein Welt der sinnlichen Genuss entfacht. Die leuchtend Gruntenung des Cocktails funkelt im Schein der Laternen, und die Swirfel klitten fröhlich, als die Menschen ihre Gläser erheben und auf das Leben und die Freundschaft anstießen. Die Nachricht von Juans exquisitem Mojito verbreitet sich wie ein Lauffeuer, und schon bald pilgerten Menschen aus der ganzen Stadt zu La Bodega del Medio, dieses unwirklich Getränk zu kosten. Juan, der stets ein Lächeln auf den Lippen trug, mixt mit hingebend lieb jeden Mojito und verhielt sich erfüllt von der Freude und dem Glück, das seinen Gästen bereitet. Mit der Zeit wird der traditionell kubanische Mojito nicht nur zu einer Ikon Kubas, sondern auch zu einem Symbol der Verbundenheit und Lebensfreude. Menschen aus verschiedenen Teilen der Welt kämen zusammen, in der Magie dieses einzigartigen Cocktails zu schwelgen und die Schönheit des Lebens zu feiern. Bis heute lebt die Tradition des traditionellen kubanischen Mojitos fort und wird in Bars und Restaurants auf der ganzen Welt zelebriert. Die Geschichte von Juan, dem charismatischen Barkeeper, der mit seiner Leidenschaft für Cocktails die Herzen der Menschen erobert, wird von Generation zu Generation weitererzählt. Und so bleibt der Mojito nicht nur ein erfrischender Drink, sondern auch ein Stück kubanischer Kultur und ein Ode an die Freude des Lebens. Egal, wo auf der Welt man sich befindet, der traditionell kubanische Mojito ist ein Symbol für Zusammenhalt, Freude und unvergesslich Moment, die das Leben lebenswert machen. Der traditionell kubanische Mojito. Der traditionell kubanische Mojito ist der Inbegriff eines erfrischenden Sommercocktails und gilt als das Originalrezept, das vor über einem Jahrhundert auf Kuba entstanden ist. Mit seiner spritzigen Kombination aus Minz, Limetten, Zucker, Rum und Soda ist ein wahrer Klassiker, der die Geschmacksknospen verzaubert. Hier ist das Rezept. Den perfekten kubanischen Mojito zu genießen. Zutaten. 6-8 frisch Minzeblätter. 1 Limette. In Kiel gesknitten. 2 Teelöffel weißer Orzika, oder Zuckersirup. 60 ml weißer oder leicht goldener Rum. Eiswürfel. Sprudelwasser oder Soda.
Mins Zwegend Limettenschieb zur Decoration. Anleitung. In einem hohen Glas Z. Wie ein Collins Glas. Die Minzeblätter und die Limettenke algeben. Mit einem Stussel oder einem Löffel vorsichtig Modelln. Die Original der Minz freizusetzen und den Saft der Limetten zu extrahieren. Den Wiesen Rosiker oder Zuckersirop hinzufügen und umrühren. Damit sich der Zucker auflöst und sich gut mit den anderen Zutaten vermischt. Swürfel in das Glas geben, bis es etwa zur Hälfte gefüllt ist. Den Wiesen oder leicht goldenen Rum hinzugeben und als gut umrühren. Die Zutaten zu vermischen. Mit Sprudelwasser oder Soda aufgießen, bis das Glas fast voll ist. Nochmals leicht umrühren. Den Mojito gleichmäßig zu kullen und zu vermischen. Ihnen Mins Zwegend ein Limettenschieb zur Decoration auf die Oberfläche legen. Den traditionellen kubanischen Mojito sofort servieren und genießen. Der traditionell kubanische Mojito ist ein erfrischender Cocktail, der sie mit seinem lebendigen und spritzigen Geschmack in die Atmosphäre Kubas versetzt. Kreieren Sie dieses zeitlos Rezept und erleben Sie den Zauber eines echten kubanischen Mojitos. Mojito mit einer fruchtigen Note. Zutaten. 6-8 Frische Minzeblätter. 1 Limette. In Kiel gesknitten. 2 Teelöffel weißer Rosiker, oder Zuckersirop. 60 ml weißer oder leicht goldener Rum. Swürfel. Sprudelwasser oder Soda. Frisch Frucht nach Wahl. Z. Erdbeeren. Ananas. Mango. In Stücken oder Scheiben gesknitten. Mins Zwegend Limettenschieb zur Decoration. Anleitung. In einem hohen Glas die Minzeblätter und die Limettenke algeben. Mit einem Stussel oder einem Löffel vorsichtig modelln. Die Original der Minz freizusetzen und den Saft der Limetten zu extrahieren. Die frischen Frucht hinzufügen und leicht modelln. Ihre Aromen zu entfalten. Den weißen Rosiker oder Zuckersirop hinzufügen und umrühren. Damit sich der Zucker auflöst und sich gut mit den anderen Zutaten vermischt. Swürfel in das Glas geben, bis es etwa zur Hälfte gefüllt ist. Den weißen oder leicht goldenen Rum hinzugeben und als gut umrühren. Die Zutaten zu vermischen. Mit Sprudelwasser oder Soda aufgießen, bis das Glas fast voll ist. Nochmals leicht umrühren. Den fruchtigen Mojito gleichmäßig zu kullen und zu vermischen. Ihnen Mins Zwegend ein Limettenschieb zur Decoration auf die Oberfläche legen. Den fruchtigen Mojito sofort servieren und genießen. Minziger Limetten Mojito. Zutaten. 6-8 Frische Minzeblätter. 1 Limette. In Kiel gesknitten. 2 Teelöffel weißer Rosiker, oder Zuckersirop. 60 ml weißer oder leicht goldener Rum. Swürfel. Sprudelwasser oder Soda. Mins Zwegend Limettenschieb zur Decoration. Anleitung. In einem hohen Glas die Minzeblätter und die Limettenke algeben. Mit einem Stussel oder einem Löffel vorsichtig modelln. Die Original der Minz freizusetzen und den Saft der Limetten zu extrahieren. Den weißen Rosiker oder Zuckersirop hinzufügen und umrühren. Damit sich der Zucker auflöst und sich gut mit den anderen Zutaten vermischt. Swürfel in das Glas geben, bis es etwa zur Hälfte gefüllt ist. Den weißen oder leicht goldenen Rum hinzugeben und als gut umrühren. Die Zutaten zu vermischen. Mit Sprudelwasser oder Soda aufgießen, bis das Glas fast voll ist. Nochmals leicht umrühren. Den minzigen Limetten Mojito gleichmäßig zu kullen und zu vermischen. Ihnen Mins Zwegend ein Limettenschieb zur Decoration auf die Oberfläche legen.
den Minsigen limiten Mojito sofort servieren und genießen. Mit diesen Rezepten können Sie Ihren eigenen fruchtigen Mojito und den Minsigen limiten Mojito zubereiten und sich auf ein erfrischend Geschmacksreis begeben. Cheers! Der perfekt Sommer Mojito. Der Sommer Mojito ist ein erfrischend und lebendige Variation des klassischen Cocktails und verkörpert die Leichtigkeit und Frische der warmen Jahreszeit. Mit der Kombination aus fruchtigen Zitrusnoten, süßem Sirup und spritzigem Soda ist dieser Drink die perfekt Begleitung für entspannt sommertage und Lorbeend. Hier ist das Rezept für den perfekten Sommer Mojito. Zutaten: 6-8 Frisch Minzeblätter, 1 Limette, in Kiel gesknitten, 2 Teelöffel Rosika, 60 ml Weißer Rum, Eiswürfel, Sprudelwasser oder Soda, 30 ml Zitrusfruchtessirup, Orangen oder Zitronensirup, Minzesweg und Limettenschib zur Dekoration. Anleitung: in einem hohen Glas die Minzeblätter und die Limettenke algeben. Mit einem Stussel oder einem Löffel vorsichtig modeln. Die Original der Minz freizusetzen und den Saft der Limetten zu extrahieren. Den Rosika hinzufügen und umrühren. Damit sich der Zucker auflöst und sich gut mit den anderen Zutaten vermischt. Eiswürfel in das Glas geben, bis es etwas Hälfte gefüllt ist. Den weißen Rum hinzugeben und als gut umrühren, die Zutaten zu vermischen. Den Zitrusfruchtessirup über den Mojito gießen und nochmals umrühren, die fruchtigen Zitrusnoten zu integrieren. Mit Sprudelwasser oder Soda aufgießen, bis das Glas fast voll ist. Nochmals leicht umrühren, den perfekten Sommer Mojito gleichmäßig zu kullen und zu vermischen. Einen Minzesweg und ein Limettenschib zur Dekoration auf die Oberfläche legen. Den perfekten Sommer Mojito sofort servieren und genießen. Der perfekt Sommer Mojito vereint die belebend frisch von Minz und Limette mit der fruchtigen Süße der Zitrusfruchtessirups und dem spritzigen Soda. Jedes Gluck dieses erfrischenden Cocktails versetzt sie in eine sommerliche Stimmung und lässt sie die Sonne auf ihre Haut spüren. Kreieren Sie Ihren eigenen perfekten Sommer Mojito und lassen Sie sich von seinem unvergleichlichen Geschmack und dem Flair des Sommers verzaubern. Prost und genießen Sie den Sommer in vollen Zügen. Exotische Mojito Variationen. Es war ein warmer Abend in einem exotischen Tropenparadies, wo der golden Sand unter den Füßen knirscht und das Türkisblaue Meer sanft an den Ufern plätschert. Ein Resort am Strand veranstaltet eine einzigartige Cocktailparty, bei der die Gäste dazu eingeladen werden, exotische Mojito Variationen zu entdecken. Der talentierte Barkeeper, Miguel, der aus einer fernen Insel stammt, war bekannt für seine kreativen und erfrischenden Cocktailkreationen. Hat ihn bessen der Leidenschaft für den Mojito und wollte den Gästen an diesem Abend etwas ganz Besonderes bieten. Ihn reist der Sinn durch verschiedene exotische Geschmacksrichtungen. Miguel hat ihn voll von exotischen Früchten und Gewürzen vorbereitet, ihn Vielzahl von außergewöhnlichen Mojitos zu kreieren. Präsentiert sie auf einem farbenfrohen Tablet und erklärt den Gästen die einzigartigen Zutaten, die sie in jedem Glas erwarteten. Die erste Variant war der Passionsfrucht Mojito, der mit saftigen Passionsfrüchten, frischer Minz und einem Hauch von Vanille tropische Symphonie der Aromen darbietet. Die Gäste waren begeistert von der Kombination aus süßer Passionsfrucht und erfrischender Minz, die ihr Sinn verfeinert. Als nächstes präsentiert Miguel den Ananas-Kokosnuss Mojito,
der Disus der Ananas mit der cremigen Note der Kokosnussmilch variant. Der Geschmack der tropischen Inseln breitet sich im Mund der Gast aus und zaubert ein Lächeln auf ihre Lippen. Dann gab es den Gurkenlimmerten Mojito, der mit seiner ungewöhnlichen Kombination aus erfrischender Gurke und spritziger Limette überrascht. Die Gast waren von der erfrischenden Klarheit dieses besonderen Mojitos beeindruckt. Als letzte Variation serviert Miguel den Indua Mango Mojito, der die Lichtstoff des Induas mit der Süßen Frisch der reifen Mangos verbindet. Die Gast waren fasziniert von der harmonischen Balance zwischen Indua und Mango, die diesen Mojito zu einem wahren Geschmackserlebnis macht. Während die Gast die exotischen Mojito-Variationen verkosteten, spürten sie, wie sie auf ein kulinarische Reise durch Fernländer und tropische Paradies entfacht wurden. Die exotischen Aromen weckten in ihnen Erinnerungen und vergingen Reisen und Traum von neuen Abenteuern. Die unvergessliche Cocktailparty wurde zu einem Highlight des Resorts, und Miguel wurde von den Gästen für sein kreativen Kreationen gefeiert. Die exotischen Mojito-Variationen blieben in ihren Herzen und Erinnerungen haften und luden sie ein, ihre Geschmacksknospen auf ein Reis in Fernwelten zu schicken, wann immer sie einen Schluck dieser erfrischenden Cocktails genießen wollten. Ananas Kokos Mojito aus der Karibik. Zutaten: 6-8 Frische Minzeblätter, 1 Limette, in Kiel gesknitten, 2 Teelöffel weißer Orsaka, oder Zuckersirup, 60 ml weißer oder leicht goldener Rum, Eiswürfel, Sprudelwasser oder Soda, frische Ananasstock, Kokosmilch, Minzeswiegend Ananaschieb zur Dekoration, Anleitung, in einem hohen Glas die Minzeblätter und die Limettenke algeben, mit einem Stussel oder einem Löffel vorsichtig Mudeln, die Original der Minz freizusetzen und den Saft der Limetten zu extrahieren. Die frischen Ananasstock hinzufügen und leicht mudeln, ihre Aromen zu entfalten. Den weißen Orsaka oder Zuckersirup hinzufügen und umrühren, damit sich der Zucker auflöst und sich gut mit den anderen Zutaten vermischt. Eiswürfel in das Glas geben, bis es etwas Hälfte gefüllt ist. Den weißen oder leicht goldenen Rum hinzugeben und als gut umrühren, die Zutaten zu vermischen. Einen Schuss Kokosmilch über den Mojito gießen und nochmals umrühren, die cremige Kokosnote zu integrieren. Mit Sprudelwasser oder Soda aufgießen, bis das Glas fast voll ist. Nochmals leicht umrühren, den Ananas Kokos Mojito aus der Karibik gleichmäßig zu kullen und zu vermischen. Ihnen minzeswiegend einen Ananaschieb zur Dekoration auf die Oberfläche legen. Den exotischen Ananas Kokos Mojito sofort servieren und sich in die tropische Karibik versetzen lassen. Passionsfrucht Mojito aus Südamerika. Zutaten: 6-8 Frische Minzeblätter, 1 Limette, in Kiel gesknitten, 2 Teelöffel weißer Orsaka, oder Zuckersirup, 60 ml weißer oder leicht goldener Rum, Eiswürfel, Sprudelwasser oder Soda, frisch Passionsfrucht, Vanilleextrakt oder Vanillesirup, minzeswiegend Limettenschieb zur Dekoration, Anleitung, in einem hohen Glas die Minzeblätter und die Limettenke algeben, mit einem Stussel oder einem Löffel vorsichtig mudeln, die Original der Minz freizusetzen und den Saft der Limetten zu extrahieren. Die frischen Passionsfrüchte hinzufügen und leicht mudeln, ihre Aromen zu entfalten. Den weißen Orsaka oder Zuckersirup hinzufügen und umrühren, damit sich der Zucker auflöst und sich gut mit den anderen Zutaten vermischt.
Swürfel in das Glas geben, bis es etwas Halft gefüllt ist. Den Wiesen oder leicht goldenen Rum hinzugeben und als gut umrühren, die Zutaten zu vermischen. Ein paar Tropfen Vanilleextrakt oder einen Schuss Vanillesirup über den Mojito gießen und nochmals umrühren, die Sus Vanillenote zu integrieren. Mit Sprudelwasser oder Soda aufgießen, bis das Glas fast voll ist. Nochmals leicht umrühren, den Passionsfrucht Mojito aus Südamerika gleichmäßig zu kullen und zu vermischen. Ihnen mindestens in Limettenschib zur Dekoration auf die Oberfläche legen. Den exotischen Passionsfrucht Mojito sofort servieren und sich auf ein Geschmacksreis durch Südamerika begeben. Genießen Sie dies köstlichen exotischen Mojito Variationen und lassen Sie sich von den Aromen der Karibik und Südamerikas versorgen. Cheers! Maracuja Mojito mit einem Hauch von Brasilien. Zutaten. 6-8 Freisch Minzeblätter. 1 Limette. In Kiel gesknitten. 2 Teelöffel Weißer Orzika. Oder Zuckersirup. 60 ml Weißer oder leicht goldener Rum. Swürfel. Sprudelwasser oder Soda. Freisch Maracujas. Passionsfrucht. Ein Hauch von Cachaça. Brasilianische Zuckerausknaps. Optional. Minzeswiegend Maracuja Halft zur Dekoration. Anleitung. In einem hohen Glas die Minzeblätter und die Limettenkehl geben. Mit einem Stussel oder einem Löffel vorsichtig modeln. Die Original der Minz freizusetzen und den Saft der Limetten zu extrahieren. Das Fruchtfleisch der frischen Maracujas hinzufügen und leicht modeln. Ihre Aromen zu entfalten. Den weißen Orzika oder Zuckersirup hinzufügen und umrühren. Damit sich der Zucker auflöst und sich gut mit den anderen Zutaten vermischt. Swürfel in das Glas geben, bis es etwas halft gefüllt ist. Den weißen oder leicht goldenen Rum hinzugeben und als gut umrühren, die Zutaten zu vermischen. Optional. Einen Hauch von Cachaça hinzufügen, einen brasilianischen Touch zu verleihen. Mit Sprudelwasser oder Soda aufgießen, bis das Glas fast voll ist. Nochmals leicht umrühren, den exotischen Maracuja Mojito mit einem Hauch von Brasilien gleichmäßig zu kullen und zu vermischen. Ähnliche Maracuja Halft und einen mindestens zur Dekoration auf die Oberfläche legen. Den erfrischenden Maracuja Mojito sofort servieren und sich auf ein Reis nach Brasilien begeben. Während Sie die exotische Leidenschaft der Maracuja genießen. Leche Mojito aussehen. Zutaten. 6-8 Freisch Minzeblätter. 1 Limette. In Kiel gesknitten. 2 Teelöffel Weißer Orzika. Oder Zuckersirup. 60 ml Weißer oder leicht goldener Rum. Swürfel. Sprudelwasser oder Soda. Freisch Leches. Ein Schuss Leche Sirup. Mindestens Leche zur Dekoration. Anleitung. In einem hohen Glas die Minzeblätter und die Limettenkehl geben. Mit einem Stussel oder einem Löffel vorsichtig modeln. Die Original der Minz freizusetzen und den Saft der Limetten zu extrahieren. Die frischen Leches hinzufügen und leicht modeln. Ihre Aromen zu entfalten. Den weißen Orzika oder Zuckersirup hinzufügen und umrühren. Damit sich der Zucker auflöst und sich gut mit den anderen Zutaten vermischt. Swürfel in das Glas geben, bis es etwas halft gefüllt ist. Den weißen oder leicht goldenen Rum hinzugeben und als gut umrühren, die Zutaten zu vermischen. Einen Schuss Leche Sirup über den Mojito gießen und nochmals umrühren, die Sussen Leche Aromen zu integrieren. Mit Sprudelwasser oder Soda aufgießen,
bis das Glas fast voll ist. Nochmals liegt Raren. Den exotischen Lechi Mojito außer sin gleich morsig zu kullen und zu vermischen. Ihnen min zeswegend in Lechi zur Decoration auf die Oberfläche legen. Den erfrischenden Lechi Mojito sofort servieren und sich auf ein kulinarisch Reis nach sin begeben. Während sie die exotische Zartheit der Lechi entdecken. Genießen sie dies köstlichen und exotischen Mojito-Variationen aus Brasilien und Asien. Die ihre Geschmacksknospen mit tropischen Aromen versorgen werden. Cheers. Fruchtige Mojitos. Es war ein sonniger Tag in einer malerischen Strandbar, die sich direkt am Ufer eines türkisblauen Meeres befand. Der Ort war bekannt für seine erfrischenden und kreativen Cocktails, insbesondere für die fruchtigen Mojitos, die Ghosten in Welt des Genesis und der Entspannung entfalteten. Der charismatische Barkeeper, Carlos, war ein wahrer Künstler in der Welt der Mixgetränk. Hat ihn besondere Leidenschaft für Frucht und die vielfältigen Aromen. In seiner kleinen Küche stets ihn voll von saftigen Früchten vor, sie in seinen erfrischenden Mojitos zu verwenden. An diesem Tag war die Bar voller Menschen, die nach einer Möglichkeit suchten, der Hitze zu entkommen und den perfekten Sommercocktail zu genießen. Carlos wusste genau, was sein Gast brauchten, und begann sein fruchtigen Mojitos zu sorbern. Die erste Variation war der Erdbeer Mojito. Carlos verwendet reif, sus Erdbeeren, die sanft mit Minz und Limettenkielen modelt, ihre fruchtige Frische zu entfalten. Der Anblick der leuchtend roten Erdbeeren im Cocktailglas weckt die Vorfreude auf den ersten Schluck. Die Gast waren begeistert von der harmonischen Kombination aus süßen Erdbeeren und der erfrischenden Minz, die sie an einen erfrischenden Sommergarten erinnert. Als nächstes mixt Carlos den Mango Mojito, schalt die reifen, saftigen Mangos und zaubert daraus einen leckeren Püree. Zusammen mit der Minz und Limette entstand ein verlockendes Aroma, das die Gast verzaubert. Der exotische Geschmack der Mango verlieh dem Mojito ein besondere Note und lässt die Gast von fernen tropischen Inseln träumen. Dann folgt der Himbeer-Blaubeer Mojito, der die Süße der Himbeeren mit der frischen Säure der Blaubeeren vereint. Carlos modelt die Beeren zusammen mit Minz und Limette und verlieh dem Cocktail ein lebendig, violettfarb. Die Gast waren beeindruckt von der geschmacklichen Tiefe dieses besonderen Mojitos. Zum Abschluss serviert Carlos den Ananas-Kiwi Mojito, der die fruchtige Süße der Ananas mit dem lebhaften Geschmack der Kiwi kombiniert. Die frischen Ananasstücke verströmten einen verlockenden Duft, der die Gast sofort in die tropische Atmosphäre versetzt. Der Kiwi-Geschmack sorgt für eine erfrischende Überraschung, die Gast mit Begeisterung aufnehmen. Die fruchtigen Mojitos wurden zu einem Highlight der Strandbar und brachten den Gasten wahre Geschmacksexplosionen. Carlos hingab erfrischend seinen kreativen Kombinationen machten die fruchtigen Mojitos zu einem unvergesslichen Erlebnis für jeden, der sie probiert. Die Geschichte der fruchtigen Mojitos verbreitet sich wie ein Lauffeuer, und Carlos wurde zum Meister der fruchtigen Cocktails in der gesamten Region. Und so blieb die Strandbar ein beliebter Treffpunkt für Menschen, die warmen Tage genießen und sich von den fruchtigen Mojitos von Carlos versorgen lassen wollten. Egal, ob es die süßen Erdbeeren, die exotische Mango, die fruchtigen Beeren oder die erfrischenden tropischen Frucht ging.
Carlos Fruchtige Mojitos waren een wageroden die sommerfreischend ein Genes für die Sinn. Bier Mojito mit frischen Bieren. Zutaten. 6-8 Freisch Minzeblätter. 1 Limette. In Kiel gesknitten. 2 Teelöffel Weisse Rosica. Oder Zuckersirup. 60 ml Weisse oder Licht goldener Rum. Eiswürfel. Sprudelwasser oder Soda. Freisch Erdbeeren. Freisch Himbeeren. Minzeswegen Erdbeschib zur Decoration. Anleitung. In einem hohen Glas die Minzeblätter und die Limettenke algeben. Mit einem Stussel oder einem Löffel vorsichtig Modellen. Die Original der Minzfrei zusetzen und den Saft der Limetten zu extrahieren. Die frischen Erdbeeren und Himbeeren hinzufügen und Licht Modellen. Ihre Aromen zu entfalten. Den weißen Rosica oder Zuckersirup hinzufügen und umrühren. Damit sich der Zucker auflöst und sich gut mit den anderen Zutaten vermischt. Eiswürfel in das Glas geben, bis es etwa zur Hälfte gefüllt ist. Den weißen oder leicht goldenen Rum hinzugeben und als gut umrühren, die Zutaten zu vermischen. Mit Sprudelwasser oder Soda aufgießen, bis das Glas fast voll ist. Nochmals leicht umrühren. Den erfrischenden Erdbeer Mojito mit frischen Bieren gleichmäßig zu kullen und zu vermischen. Ihnen minzeswegen ein Erdbeschib zur Decoration auf die Oberfläche legen. Den köstlichen Erdbeer Mojito mit frischen Bieren sofort servieren und sich inmitten eines duftenden Bierenhains wiederfinden. Himbeer-Blaubeer Mojito aus dem Garten. Zutaten. 6-8 Freisch Minzeblätter. 1 Limette. In Kiel gesknitten. 2 Teelöffel Weisse Rosica. Oder Zuckersirup. 60 ml Weisse oder Licht goldener Rum. Eiswürfel. Sprudelwasser oder Soda. Freisch Himbeeren. Freisch Blaubeeren. Minzeswegen Himbeer zur Decoration. Anleitung. In einem hohen Glas die Minzeblätter und die Limettenke algeben. Mit einem Stussel oder einem Löffel vorsichtig Modellen. Die Original der Minzfrei zusetzen und den Saft der Limetten zu extrahieren. Die frischen Himbeeren und Blaubeeren hinzufügen und Licht Modellen. Ihre Aromen zu entfalten. Den weißen Rosica oder Zuckersirup hinzufügen und umrühren. Damit sich der Zucker auflöst und sich gut mit den anderen Zutaten vermischt. Eiswürfel in das Glas geben, bis es etwa zur Hälfte gefüllt ist. Den weißen oder leicht goldenen Rum hinzugeben und als gut umrühren, die Zutaten zu vermischen. Mit Sprudelwasser oder Soda aufgießen, bis das Glas fast voll ist. Nochmals leicht umrühren. Den himmlischen Himbeer-Blaubeer Mojito aus dem Garten gleichmäßig zu kullen und zu vermischen. Ihnen minzeswegen ein Himbeer zur Decoration auf die Oberfläche legen. Den erfrischenden Himbeer-Blaubeer Mojito aus dem Garten sofort servieren und sich von den Aromen der frischen Bieren verfahren lassen. Die eisfruchtigen Mojitos mit frischen Bieren sind wahre Geschmacksexplosionen und laden sie ein. Die köstlichen Aromen von Erdbeeren, Himbeeren und Blaubeeren zu entdecken. Genießen sie die erfrischenden Cocktails und lassen sie sich von ihren natürlichen Freisch versorgen. Cheers! Wassermelonen Mojito für die heißen Tage. Zutaten. 6-8 Freisch Minzeblätter. 1 Limette. In Kiel gesknitten. 2 Teelöffel Weisse Rosica. Oder Zuckersirup. 60 ml Weisse oder Licht goldener Rum. Eiswürfel. Sprudelwasser oder Soda. Freisch Wassermelonenstock. Minzeswegen Wassermelonensknit zur Decoration. Anleitung. In einem hohen Glas die Minzeblätter und die Limettenke algeben. Mit einem Stussel oder einem Löffel vorsichtig Modellen.
Die Authoritional der Minzfree Zusätzen und den Saft der Limiten zu extrahieren. Die Frischen Wassermelonenstock hinzufügen und Licht Modeln. Ihre Saftige Sus zu entfalten. Den Wiesen Rosiker oder Zuckersirop hinzufügen und umrühren. Damit sich der Zucker auflöst und sich gut mit den anderen Zutaten vermischt. Swürfel in das Glas geben, bis es etwas halft gefüllt ist. Den Wiesen oder Licht goldenen Rum hinzugeben und als gut umrühren. Die Zutaten zu vermischen. Mit Sprudelwasser oder Soda aufgießen, bis das Glas fast voll ist. Nochmals Licht umrühren. Den erfrischenden Wassermelonen Mojito für die heißen Tage gleichmäßig zu kullen und zu vermischen. Ihnen minzeswegend ihnen Wassermelonensknit zur Dekoration auf die Oberfläche legen. Den erfrischenden Wassermelonen Mojito sofort servieren und sich an heißen Tagen mit jedem Schluck von der Süßen Kuchel der Wassermelone erfrischen lassen. Grüner Apfel Mojito für ihn erfrischend Abwechslung. Zutaten. 6-8 Freisch Minzeblätter. 1 Limette. In Kiel gesknitten. 2 Teelöffel Weißer Rosiker. Oder Zuckersirup. 60 ml Weißer oder Licht goldener Rum. Swürfel. Sprudelwasser oder Soda. Freisch grün Apfelspalten. Minzeswegend grüner Apfelsknit zur Dekoration. Anleitung. In einem hohen Glas die Minzeblätter und die Limetenke algeben. Mit einem Stussel oder einem Löffel vorsichtig modeln. Die Authoritional der Minzfree Zusätzen und den Saft der Limiten zu extrahieren. Die frischen grünen Apfelspalten hinzufügen und Licht modeln. Ihre nackige Freisch zu entfalten. Den Wiesen Rosiker oder Zuckersirup hinzufügen und umrühren. Damit sich der Zucker auflöst und sich gut mit den anderen Zutaten vermischt. Swürfel in das Glas geben, bis es etwas halft gefüllt ist. Den Wiesen oder Licht goldenen Rum hinzugeben und als gut umrühren. Die Zutaten zu vermischen. Mit Sprudelwasser oder Soda aufgießen, bis das Glas fast voll ist. Nochmals Licht umrühren. Den erfrischenden grünen Apfel Mojito für ihn erfrischend Abwechslung gleichmäßig zu kullen und zu vermischen. Ihnen minzeswegend ihnen grünen Apfelsknit zur Dekoration auf die Oberfläche legen. Den belebenden grünen Apfel Mojito sofort servieren und sich von der spritzigen Kombination aus grünem Apfel und Minz beleben lassen. Die erfrischenden Mojitos mit Wassermelone und grünem Apfel sind perfekt. An heißen Tagen oder jederzeit ihn erfrischend Abwechslung zu genießen. Lassen Sie sich von den frischen Früchten und der Minz versorgen und tauchen Sie ein in den köstlichen Geschmack der fruchtigen Mojitos. Cheers! Exotische Kräuter und Juice. Es war ein magisch Nacht in einem exotischen Garten, der in den geheimnisvollen Schatten des Monds gehüllt war. Die Blätter der exotischen Pflanzen glänzten im silbrigen Licht und die Luft war erfüllt von betternden Düften. Inmitten dieses verwunschenen Orts saß ein erfahrener Barkeeper namens Alejandro, der sich auf die Kunst der exotischen Cocktails spezialisiert hat. An diesem besonderen Abend hat Alejandro eine Idee, die ihn auf ihn faszinierend Reise der Sinn mitnehmen sollt. Wollt ihnen außergewöhnlichen Mojito kreieren, der die Aromen und Magie des exotischen Gartens einfangen wird. Doch dafür benötigt etwas ganz Besonderes. Exotische Kräuter und Juice, die den klassischen Mojito in ein Geschmackserlebnis der besonderen Art verwandeln würden. Entschlossen begab sich Alejandro auf eine Entdeckungsreise durch den Garten, die geheimnisvollen Zutaten für seinen exotischen Mojito zu finden.
Unter dem glitzernden Sternenhimmel stehst auf duftend Basilikenblätter, die ihn frisch und pickend Notversprechen. Daneben fand der Zitron Engris, das mit seinem zitrusartigen Aroma ihnen hoch von frisch hinzufügt. Weiter ging sein Suschende entdeckt Sternenes, der mit seiner anregenden Sus die Sinn bettet, und Kardamom, der ihn warmend wurzig Notbeistet. Schließlich fand noch frisch und Wurzeln, die mit ihrer Schorf den Geschmack des Cocktails wollenden sollten. Zurück der Bar begann Alejandro, die exotischen Kräuter und Gewürze sanft in einem Messer zu modeln, ihre authorischen Olfrizusätzen und ihre Aromen zu entfalten. Dann fügte die üblichen Zutaten ins Mojitos hinzu, Frischminz, Limettensaft, Zucker und Eiswürfel. Doch anstatt des herkömmlichen weißen Rums, entschied sich für einen goldfarbenen Rum, der die exotische Note des Cocktails noch verstärken wird. Langsam goss Alejandro den exotischen Kräuter und Gewürzmix über die übrigen Zutaten und gab dem Cocktail einen kräftigen Schuss spritziges Soda. Als den Cocktail in einem borchigen Glas serviert, entfaltet sich ein betterender Duft, der die Gast in seinen Bann zog. Als die Gast den ersten Schluck des exotischen Kräuter und Gewürzmojitos probierten, wurden sie von einer wahren Geschmacksexplosion überrascht. Die exotischen Kräuter und Gewürze tanzten auf ihre Zunge und vermischten sich mit der erfrischenden Minz und der spritzigen Limette zu einem unvergleichlichen Geschmackserlebnis. Jeder Schluck entfacht sie auf ein Reis durch Fernländer und exotische Welten. Der exotische Kräuter und Gewürz Mojito wurden diesem magischen Abend zum Star der Bar. Die Gast waren begeistert von der Kreativität und dem Zauber, den Alejandro in seinen Cocktail gelegt hat. Der Cocktail hat die Magie des exotischen Gartens eingefangen und lässt die Gast ihn unvergesslich Nacht erleben. Seit dieser magischen Nacht wird der exotische Kräuter und Gewürz Mojito von Alejandro in der Bar als Garten der Sinn bezeichnet. Und immer wenn die Gast einen Schluck dieses außergewöhnlichen Cocktails genießen, entdecken sie ein neues Facette der exotischen Kräuter und Gewürze, die sie auf ein wunderbar Geschmacksreise mitnehmen. Cheers und auf die Magie des Garten der Sinn. Basilicum Mojito mit einem Hoch von Italien. Zutaten. 6-8 frisch Basilikenblätter. 1 Limette. In Kiel gesknitten. 2 Teelöffel weißer Ohrzucker, oder Zuckersirup. 60 ml goldener Rum. Eiswürfel. Sprudelwasser oder Soda. Frisch Basilikenblätter zur Dekoration. Einige Scheiben frisch Gurk. Optional. Anleitung. In einem hohen Glas die Basilikenblätter und die Limettenkehl geben. Mit einem Stussel oder einem Löffel vorsichtig modeln. Das authorische Basilikumöl freizusetzen und den Saft der Limetten zu extrahieren. Den weißen Rohrzucker oder Zuckersirup hinzufügen und umrühren. Damit sich der Zucker auflöst und sich gut mit den anderen Zutaten vermischt. Eiswürfel in das Glas geben, bis es etwas erhalft gefüllt ist. Den goldenen Rum hinzugeben und als gut umrühren, die Zutaten zu vermischen. Optional. Einige Scheiben frisch Gurk hinzufügen, dem Mojito eine erfrischende Note zu verleihen. Mit Sprudelwasser oder Soda aufgießen, bis das Glas fast voll ist. Nochmals leicht umrühren, den Basilikum Mojito mit einem Hoch von Italien gleichmäßig zu kullen und zu vermischen. Einige frisch Basilikenblätter zur Dekoration auf die Oberfläche legen. Den erfrischenden Basilikum Mojito sofort servieren und sich von den mediterranen Aromen verfahren lassen.
die direkt nach Italien entfahren werden. In der Mojito für die extra Schorf. Zutaten. 6-8 Freisch Minzeblätter. 1 Limette. In Kiel gesknitten. 2 Teelöffel Weisse Rorsika. Oder Zuckersirup. 60 ml Weisse oder Licht goldener Rum. Eiswürfel. Sprudelwasser oder Soda. Freisch und Worschiben. K 1 cm dick. Einigung Wurststückchen zur Dekoration. Anleitung. In einem hohen Glas die Minzeblätter und die Limetenke algeben. Mit einem Stussel oder einem Löffel vorsichtig Mudeln. Die Original der Minz freizusetzen und den Saft der Limeten zu extrahieren. Die frischen Ingwerschieben hinzufügen und leicht Mudeln. Die Schorf des Ingwers freizusetzen. Den Weißen Rorsika oder Zuckersirup hinzufügen und umrühren. Damit sich der Zucker auflöst und sich gut mit den anderen Zutaten vermischt. Eiswürfel in das Glas geben. Bis es etwas Hälfte gefüllt ist. Den Weißen oder leicht goldenen Rum hinzugeben und als gut umrühren. Die Zutaten zu vermischen. Mit Sprudelwasser oder Soda aufgießen. Bis das Glas fast voll ist. Nochmals leicht umrühren. Den erfrischenden Mojito mit extra Schorf gleichmäßig zu kullen und zu vermischen. Einigung Wurststückchen zur Dekoration auf die Oberfläche legen. Den belebenden Mojito sofort servieren und sich von der scharfen Note des Ingwers verwonnen lassen. Die diesem Mojito ein bisschen der Wurst verleiht. Genießen Sie die einzigartigen und erfrischenden Mojitos. Die mit Basilicum oder Ingwer ein ganz bisschen der Note erhalten. Lassen Sie sich von den mediterranen Aromen Italiens oder der Schorf des Ingwers versorgen und gönnen Sie sich ein erfrischend Aussicht mit diesen exotischen Cocktails. Cheers! Zitronengras Mojito mit einer asiatischen Note. Zutaten. 6-8 Freisch Minzeblätter. 1 Limette. In Kiel gesknitten. 2 Teelöffel Weisse Rorsika. Oder Zuckersirup. 60 ml Weisse oder Licht goldener Rum. Eiswürfel. Sprudelwasser oder Soda. Freisch Zitronengras Angel. K2-3 cm lang. Einige Zitronengrasstückchen zur Dekoration. Ein Spritzer Limeten oder Zitronensaft. Optional. Anleitung. In einem hohen Glas die Minzeblätter und die Limetenke algeben. Mit einem Stussel oder einem Löffel vorsichtig mudeln. Die Original der Minz freizusetzen und den Saft der Limeten zu extrahieren. Die frischen Zitronengrasstangel hinzufügen und leicht mudeln. Das zitrusige Aroma freizusetzen. Den Weißen Rorsika oder Zuckersirup hinzufügen und umrühren. Damit sich der Zucker auflöst und sich gut mit den anderen Zutaten vermischt. Eiswürfel in das Glas geben. Bis es etwas Hälfte gefüllt ist. Den Weißen oder leicht goldenen Rum hinzugeben und als gut umrühren. Die Zutaten zu vermischen. Optional. Einen Spritzer Limeten oder Zitronensaft hinzufügen. Die Zitrusnote zu verstärken. Mit Sprudelwasser oder Soda aufgießen. Bis das Glas fast voll ist. Nochmals leicht umrühren. Den erfrischenden Zitronengras Mojito mit einer asiatischen Note gleichmäßig zu kullen und zu vermischen. Einige Zitronengrasstückchen zur Dekoration auf die Oberfläche legen. Den exotischen Zitronengras Mojito sofort servieren und sich von den faszinierenden Aromen Essens versorgen lassen. Rosmarin Mojito für ein Hörbuch-Bibliothek. Zutaten. 6-8 Freisch Minzeblätter. 1 Limette. In Kiel gesknitten. 2 Teelöffel Weisse Rorsika. Oder Zuckersirup. 60 ml goldener Rum. Eiswürfel. Sprudelwasser oder Soda. Freisch Rosmarinzweig.
Car 2-3 cm lang. Einige Rosmarinadellen zur Dekoration. Ein Rosmarinzweig zur Garnitur. Anleitung. In einem hohen Glas die Minzeblätter und die Limetenke algeben. Mit einem Stussel oder einem Löffel vorsichtig Modellen. Die Original der Minz freizusetzen und den Saft der Limetten zu extrahieren. Die frischen Rosmarinzweige hinzufügen und leicht Modellen. Das Herbwürzige Aroma des Rosmarins freizusetzen. Den weißen Rosaker oder Zuckersirup hinzufügen und umrühren. Damit sich der Zucker auflöst und sich gut mit den anderen Zutaten vermischt. Swürfel in das Glas geben, bis es etwa zur Hälfte gefüllt ist. Den goldenen Rum hinzugeben und als gut umrühren. Die Zutaten zu vermischen. Mit Sprudelwasser oder Soda aufgießen. Bis das Glas fast voll ist. Nochmals leicht umrühren. Den aromatischen Rosmarin Mojito für ein Herbgeschmacksnuance gleichmäßig zu kullen und zu vermischen. Einige Rosmarinadellen zur Dekoration auf die Oberfläche legen. Einen Rosmarinzweig als Garnitur am Glasrand befestigen. Den erfrischenden Rosmarin Mojito sofort servieren und sich von der herben Eleganz des Rosmarins verfahren lassen, der dem Cocktail ein besondere Note verleiht. Die besonderen Mojitos mit Zitronengras oder Rosmarin sind ein faszinierend Reis der Sinn und entfahren sie mit ihren einzigartigen Aromen nach Cuisine oder in mediterran gefüllt. Genießen Sie die exotisch frisch oder die Herbeleganz dieser außergewöhnlichen Cocktails und lassen Sie sich von ihren Geschmacksnuancen verzaubern. Cheers! Alkoholfree Mojitos. Es war ein warmer Sommertag, als die Bewohner eines kleinen Dorfs beschlossen, ein großes Sommerfest zu veranstalten. Die Gemeinschaft und die Freude am Leben zu feiern. Die Sonne strahlt hell am Himmel, und die Menschen waren voller Vorfreude auf das bevorstehende Fest. Inmitten des Dorfs gab es ein charmant klein Bar namens Aus der Erfrischung, die für ihre köstlichen Cocktails bekannt war. Der Barkeeper, Maria, war ein Meister in der Mixkunst und hat sich vorgenommen, für das Sommerfest etwas ganz Besonderes zu kreieren. Alkoholfree Mojitos, die auch diejenigen genießen konnten, die keinen Alkohol trinken wollten oder dürften. Inspiriert von der sommerlichen Atmosphäre und den frischen Zutaten, die der Garten des Dorfs zu bieten hat, begann Maria mit der Zubereitung der alkoholfreien Mojitos. Anstatt Rum zu verwenden, entschied sie sich für prickelndes Sprudelwasser und frisch Fruchtsaft, den Mojitos ein natürliches und frisch zu verleihen. Die erste alkoholfree Creation war der Frischbeeren Mojito. Maria kombiniert saftige Beeren, Himbeeren und Blaubeeren mit Minz und Limette. Mit einem Spritzer Zuckersirup und reichlich Swürfeln zaubert sie ein erfrischend und fruchtig Variant des klassischen Mojitos. Als nächstes kreiert Maria den tropischen Frucht Mojito. Sie verwendet exotisch Frucht wie Ananas, Mango und Passionsfrucht und verleiht dem Getränk mit einer preisfreien Minz eine tropische Note. Der Cocktail strahlt in leuchtenden Farben und lädt die Gäste zu einer Geschmacksreise in Fernländer ein. Der erfrischend Gurken-Mojito war die dritte alkoholfree Variation. Maria kombiniert frisch Gurkenscheiben mit Minz und Limette, dem Cocktail eine erfrischend und belebend Note zu verleihen. Die Gäste waren begeistert von dieser unerwarteten, aber köstlichen Kombination. Zum Abschluss zaubert Maria den Zitronenverbeen Mojito. Sie verwendet das zarte Aroma der Zitronenverbeen, dem Cocktail eine subtile Citrusnote zu verleihen.
Zusammen mit Mins und Limit ergab sich ein erfrischendes und duftendes Geschmackserlebnis, das die Gast in ein sommerlich Lichtigkeit versetzt. Als das Sommerfest begann, wurden die alkoholfreien Mojitos in der Ost der Erfrischung serviert, und die Gast waren begeistert. Die fruchtigen, erfrischenden und duftenden Kriechenden von Maria begeisterten die Menschen und trugen zu einer ausgelassenen und fröhlichen Stimmung bei. Das Ost der Erfrischung wurde zum beliebten Treffpunkt für diejenigen, die erfrischend Cocktails ohne Alkohol genießen wollten. Maria wurde für ihre kreativen alkoholfreien Mojitos bekannt und geliebt. Die Geschmacksvielfalt ihrer Kriechenden spiegelt die Vielfalt und Freude des Dorflebens wider, und die Menschen waren dankbar für die Möglichkeit, köstlich und erfrischend Getränk zu genießen, die für jeden geeignet waren. Und so blieb die Geschichte der alkoholfreien Mojitos in der Ost der Erfrischung ein Symbol für die Freude am Leben, die Gemeinschaft und die Kreativität, die sich in den erfrischenden und fruchtigen Cocktails widerspiegelt. Maria und ihre alkoholfreien Mojitos wurden noch lang Zeit in den Herzen der Dorfbewohner weiterleben und an jedes Sommerfest erinnern, das mit Leidenschaft und Liebe gefeiert wird. Cheers auf die Magie des Geschmacks und der Erfrischung. Der klassische Virgin Mojito. Zutaten. 6-8 frische Minzeblätter. 1 Limette. In Kiel gesknitten. 2 Teelöffel weißer Rorsika, oder Zuckersirup. Sprudelwasser oder Soda. Eiswürfel. Frische Minzeblätter und Limettenscheiben zur Dekoration. Anleitung. In einem hohen Glas die Minzeblätter und die Limettenkeil geben. Mit einem Stussel oder einem Löffel vorsichtig modeln. Die Original der Minz freizusetzen und den Saft der Limetten zu extrahieren. Den weißen Rorsika oder Zuckersirup hinzufügen und umrühren, damit sich der Zucker auflöst und sich gut mit den anderen Zutaten vermischt. Eiswürfel in das Glas geben, bis es etwa zur Hälfte gefüllt ist. Mit Sprudelwasser oder Soda aufgießen, bis das Glas fast voll ist. Leicht umrühren, den erfrischenden Virgin Mojito gleichmäßig zu kühlen und zu vermischen. Einige frische Minzeblätter und ein Limettenscheibe zur Dekoration auf die Oberfläche legen. Den alkoholfreien und erfrischenden Virgin Mojito sofort servieren und die Reise in die Welt der erfrischenden Aromen genießen. Fruchtige Kinder Mojito für die Kleinen. Zutaten. 6-8 frische Minzeblätter. 1 Limette. In Kiel gesknitten. 2 Teelöffel weißer Rorsika, oder Zuckersirup. Sprudelwasser oder Soda. Eiswürfel. Frische Frucht. Z. Erdbeeren. Himbeeren. Blaubeeren. Ein Stück Ananas oder Wassermelone zur Dekoration. Ein frischer Minzezweig zur Garnitur. Anleitung. In einem hohen Glas die Minzeblätter und die Limettenkeil geben. Mit einem Stussel oder einem Löffel vorsichtig modeln. Die Original der Minz freizusetzen und den Saft der Limetten zu extrahieren. Den weißen Rorsika oder Zuckersirup hinzufügen und umrühren, damit sich der Zucker auflöst und sich gut mit den anderen Zutaten vermischt. Eiswürfel in das Glas geben, bis es etwa zur Hälfte gefüllt ist. Frische Frucht. Z. Erdbeeren. Himbeeren. Blaubeeren. Hinzufügen und leicht modeln. Ihre sussend fruchtige Note zu entfalten. Mit Sprudelwasser oder Soda aufgießen, bis das Glas fast voll ist. Leicht umrühren, den fruchtigen Kinder Mojito gleichmäßig zu kühlen und zu vermischen. Ein Stück Ananas oder Wassermelone als Dekoration auf die Oberfläche legen. Einen frischen Minzezweig als Garnitur am Glasrand befestigen.
den Fruchtigen und erfrischenden Kinder Mojito sofort servieren und den kleinen Genießer neuen Strahlens Lorchel Norths Gesicht zaubern. Die alkoholfreien und erfrischenden Mojitos sind speziell für all Nicht-Alkoholtrinker oder die kleinen Durst auf eine Feier gedacht. Sie sind voller fruchtiger Aromen und erfrischender Minz, die für ein herrliches Geschmackserlebnis sorgen. Genießen Sie die feierliche Atmosphäre mit diesen köstlichen alkoholfreien Mojitos und lassen Sie sich von der erfrischenden Leichtigkeit versorgen. Cheers auf die Freude des Miteinanders und der köstlichen Cocktails. Indua Zitronen Mojito ohne Alkohol. Zutaten. 6-8 Frisch Minzerblätter. 1 Stroke 2 Zitron. In Kiel gesknitten. 2 Teelöffel Weisse Rorsika. Oder Zuckersirup. Sprudelwasser oder Soda. Eiswürfel. Frisch und Wurschieben. K 1 cm dick. Einige Zitronenschieben und ein Wurststückchen zur Dekoration. Ein Minzesweg zur Garnitur. Anleitung. In einem hohen Glas die Minzeblätter und die Zitronenkel geben. Mit einem Stussel oder einem Löffel vorsichtig Mudeln. Die Original der Minz freizusetzen und den Saft der Zitrone zu extrahieren. Die frischen Ingwerschieben hinzufügen und leicht mudeln. Das wurzige Aroma des Ingwers zu entfalten. Den weißen Rorsika oder Zuckersirup hinzufügen und umrühren. Damit sich der Zucker auflöst und sich gut mit den anderen Zutaten vermischt. Eiswürfel in das Glas geben, bis es etwas Hälfte gefüllt ist. Mit Sprudelwasser oder Soda aufgießen, bis das Glas fast voll ist. Leicht umrühren. Den erfrischenden Ingwer Zitronen Mojito ohne Alkohol gleichmäßig zu kullen und zu vermischen. Einige Zitronenschieben und ein Wurststückchen als Dekoration auf die Oberfläche legen. Einen frischen Minzesweg als Garnitur Glasser und befestigen. Den aromatischen und erfrischenden Ingwer Zitronen Mojito sofort servieren und sich von der belebenden Kombination aus Ingwer und Zitrone versorgen lassen. Erdbeer Basilicum Mojito für alkoholfreien Genuss. Zutaten. 6-8 Frisch Minzerblätter. 2-3 Frisch Erdbeeren. In Stück gesknitten. 2 Teelöffel Weisse Rorsika. Oder Zuckersirup. Sprudelwasser oder Soda. Eiswürfel. Frisch Basilicumblätter. Einige Erdbeerstückchen und Basilicumblätter zur Dekoration. Ein Minzesweg zur Garnitur. Anleitung. In einem hohen Glas die Minzeblätter und die Erdbeerstück geben. Mit einem Stussel oder einem Löffel vorsichtig mudeln. Die Original der Minz freizusetzen und den Saft der Erdbeeren zu extrahieren. Den weißen Rorsika oder Zuckersirup hinzufügen und umrühren. Damit sich der Zucker auflöst und sich gut mit den anderen Zutaten vermischt. Eiswürfel in das Glas geben, bis es etwas Hälfte gefüllt ist. Einige frisch Basilicumblätter hinzufügen und leicht mudeln. Das wurzige Aroma des Basilikums zu entfalten. Mit Sprudelwasser oder Soda aufgießen, bis das Glas fast voll ist. Leicht umrühren. Den Fruchtigen Erdbeer Basilicum Mojito für alkoholfreien Genuss gleichmäßig zu kullen und zu vermischen. Einige Erdbeerstückchen und Basilicumblätter als Dekoration auf die Oberfläche legen. Einen frischen Minzesweg als Garnitur Glasser und befestigen. Den köstlichen und erfrischenden Erdbeer Basilicum Mojito sofort servieren und sich von der fruchtigen Kombination aus Erdbeeren und dem wurzigen Hauch von Basilicum verwonnen lassen. Die alkoholfreien und erfrischenden Mojitos mit Ingwer Zitrone und Erdbeer Basilicum sind perfekt für all, die auf Alkohol verzichten möchten oder müssen. Die Aromen des Ingwers und der Zitrone bzw.
Der Erdbeeren und des Basilikums Verschmelzen zu einem unvergesslichen Geschmackserlebnis. Genießen Sie die erfrischend Vielfalt dieser alkoholfreien Mojitos und lassen Sie sich von den köstlichen Aromen in eine Welt des Genuesses entführen. Cheers auf die Freude des Genießens ohne Alkohol. Mojitos mit besonderen Spirituosen. Es war ein sternenkle Nacht, als sich in einer pulsierenden Metropole ein Geheimbar namens the Mixology Secrets auftut. Dies Bar war kein öffentlicher Ort, sondern ein Versteck aus für Cocktailliebhaber und Entdecker außerg öffentlicher Aromen. Die Bar wird von einem talentierten Barkeeper namens Alex geführt, der ein Meister der Mixkunst war und immer auf der Suche nach neuen und einzigartigen Zutaten für seine Cocktails war. Unser bestglas Alex. Seinen Gästen etwas ganz Besonderes zu bieten. Mojitos mit besonderen Spirituosen, die den klassischen Mojito auf ein völlig neuen bringen würden. Begann mit dem US Whisky Mojito. Anstelle des üblichen Rums fügte ihnen hoch von kraftigem, würzigem Whisky hinzu und kombiniert es mit frischem Ins, Limette und einem Spritzer Zuckersirup. Die Gäste waren von der harmonischen Verschmelzung der Whisky-Aromen mit den traditionellen Mojito-Zutaten begeistert. Als nächstes kreiert Alex den Gin Basilicum Mojito. Entschied sich für einen aromatischen Gin und kombiniert ihn mit frischen Basilicumblättern, Limette und Zuckersirup. Der Geschmack des Basilikums fügt dem Cocktail eine erfrischende und würzige Note hinzu und verlieh ihm eine ganz neue Dimension. Als die Gäste den Rum in der Mojito probierten, waren sie von dem exotischen Geschmackserlebnis begeistert. Alex fügt dem klassischen Mojito frischen Durchschieben hinzu, die dem Cocktail ein angenehm scharf verleihen und perfekt mit dem goldenen Rum harmonierten. Nicht nur Spirituosen wurden in den Mix integriert, sondern auch Tequila Cactusfege Mojitos. Alex wartelt einen hochwertigen Tequila und kombiniert ihn mit dem süßen und saftigen Geschmack der Cactusfege. Die Gäste waren von der erfrischenden Süße und der sanften Warme des Tequilas beeindruckt. Zu guter Letzt präsentiert Alex den Wodka Blaubeer Mojito. Entschied sich für einen klaren, hochwertigen Wodka und fügt frisch Blaubeeren hinzu, die dem Cocktail eine fruchtige und lebendige Note verleihen. Die Gäste waren begeistert von der Kombination aus Wodka und Blaubeeren und genießen die erfrischende Eleganz des Cocktails. Die Mojitos mit besonderen Spirituosen wurden in the Mixology Secrets schnell zu einem Hit. Die Gäste waren von der Kreativität und dem einzigartigen Geschmackserlebnis begeistert, das Alex innenbot. Die Bar wird zu einem Ort der Entdeckung und des Genuesses für all, die auf der Suche nach außergewöhnlichen Cocktails und besonderen Spirituosen waren. Und so blieb die Geschichte der Mojitos mit besonderen Spirituosen ein Symbol für die unendlichen Möglichkeiten der Mixkunst und die Freude, die außergewöhnliche Zutaten und Aromen in einem Cocktail bieten können. Alex und seine einzigartigen Mojitos wurden noch lang Zeit in den Erinnerungen der Gäste wie Terleben und die Magie des Entdeckens und Genießens erinnern. Cheers auf die Kreativität und die Kunst des Mixens. Rum Variationen. Spiced Rum Mojito. Zutaten. 6-8 Frisch Minzeblätter. 1 Limette. In Kiel gesknitten. 2 Teelöffel brauner Zucker oder Zuckersirup. 60 ml spiced rum. Eiswürfel. Sprudelwasser oder Soda. Frisch Minzeblätter und Limettenscheiben zur Dekoration. Anleitung. In einem hohen Glas die Minzeblätter und die Limettenke algeben. Mit einem Stussel oder einem Löffel vorsichtig modeln.
Die Authoritional der Minzfriezusetzen und den Saft der Limiten zu extrahieren. Den braunen Zucker oder Zuckersirup hinzufügen und umrühren. Damit sich der Zucker auflöst und sich gut mit den anderen Zutaten vermischt. Swürfel in das Glas geben, bis es etwas Hälfte gefüllt ist. Den Spiced Rum hinzufügen und als gut umrühren. Die Zutaten zu vermischen. Mit Sprudelwasser oder Soda aufgießen, bis das Glas fast voll ist. Leicht umrühren. Den aromatischen Spiced Rum Mojito gleichmäßig zu kullen und zu vermischen. Einige Freisch Minzeblätter und Limettenscheibe zur Dekoration auf die Oberfläche legen. Den exotischen und würzigen Spiced Rum Mojito sofort servieren und sich von der raffinierten Kombination aus Spiced Rum und erfrischender Minz verfahren lassen. Tequila Mojito für die Tequila Liebhaber. Zutaten. 6-8 Freisch Minzeblätter. 1 Limette. In Kiel gesknitten. 2 Teelöffel weißer Rohrzucker, oder Zuckersirup. 60 ml hochwertiger Tequila. Swürfel. Sprudelwasser oder Soda. Freisch Minzeblätter und Limettenscheibe zur Dekoration. Anleitung. In einem hohen Glas die Minzeblätter und die Limettenkehl geben. Mit einem Stussel oder einem Löffel vorsichtig modeln. Die Authoritional der Minzfriezusetzen und den Saft der Limiten zu extrahieren. Den weißen Rohrzucker oder Zuckersirup hinzufügen und umrühren. Damit sich der Zucker auflöst und sich gut mit den anderen Zutaten vermischt. Swürfel in das Glas geben, bis es etwas Hälfte gefüllt ist. Den hochwertigen Tequila hinzufügen und als gut umrühren. Die Zutaten zu vermischen. Mit Sprudelwasser oder Soda aufgießen, bis das Glas fast voll ist. Leicht umrühren. Den erfrischenden Tequila Mojito gleichmäßig zu kullen und zu vermischen. Einige Freisch Minzeblätter und Limettenscheibe zur Dekoration auf die Oberfläche legen. Den leidenschaftlichen Tequila Mojito sofort servieren und sich von der feurigen Kombination aus Tequila und erfrischender Minz begeistern lassen. Die besonderen Variationen des Mojitos mit Spiced Rum und Tequila bieten denjenigen, die auf der Suche nach etwas Neuem und Aufregendem sind, unvergesslich Geschmackserfahrung. Der Spiced Rum Mojito bestigt durch seine exotischen Aromen, während der Tequila Mojito mit seiner leidenschaftlichen Note die Tequila Liebhaber begeistern wird. Genießen Sie die Vielfalt und die Intensität dieser besonderen spirituosen Mojitos und lassen Sie sich von den einzigartigen Aromen in Fernwelten entführen. Cheers auf die Magie der Spirituosen und die Kunst des Genießens. Gin Mojito mit einem Horch von Wacholder. Zutaten. 6-8 Freisch Minzeblätter. 1 Limette. In Kiel gesknitten. 2 Teelöffel weißer Rohrzucker, oder Zuckersirup. 60 ml Gin. Swürfel. Sprudelwasser oder Soda. Einige Wacholderbeeren. Zum Garnieren. Freisch Minzeblätter und Limettenscheibe zur Dekoration. Anleitung. In einem hohen Glas die Minzeblätter und die Limettenkehl geben. Mit einem Stussel oder einem Löffel vorsichtig modeln. Die Authoritional der Minzfriezusetzen und den Saft der Limiten zu extrahieren. Den weißen Rohrzucker oder Zuckersirup hinzufügen und umrühren. Damit sich der Zucker auflöst und sich gut mit den anderen Zutaten vermischt. Swürfel in das Glas geben, bis es etwas Hälfte gefüllt ist. Den Gin hinzufügen und als gut umrühren. Die Zutaten zu vermischen. Mit Sprudelwasser oder Soda aufgießen, bis das Glas fast voll ist. Leicht umrühren.
Den erfrischenden Gin Mojito mit einem Horch von Wacholder gleich morsig zu Kullen und zu vermischen. Einige Wacholder Beeren zur Garnierung auf die Oberfläche legen. Einige Fleischminzeblätter und ein Limettenscheibe zur Dekoration auf die Oberfläche legen. Den erlassenen Gin Mojito sofort servieren und sich von der verführerischen Kombination aus Gin und erfrischender Minz mit einem Horch von Wacholder begeistern lassen. Vodka Mojito für ein Klärnote. Zutaten. 6-8 Fleischminzeblätter. 1 Limette. In Kiel gesknitten. 2 Teelöffel weißer Orsaka. Oder Zuckersirup. 60 ml hochwertige Vodka. Eiswürfel. Sprudelwasser oder Soda. Fleischminzeblätter und Limettenscheibe zur Dekoration. Anleitung. In einem hohen Glas die Minzeblätter und die Limettenke algeben. Mit einem Stussel oder einem Löffel vorsichtig modeln. Die Original der Minz freizusetzen und den Saft der Limetten zu extrahieren. Den weißen Orsaka oder Zuckersirup hinzufügen und umrühren. Damit sich der Zucker auflöst und sich gut mit den anderen Zutaten vermischt. Eiswürfel in das Glas geben. Bis es etwa zur Hälfte gefüllt ist. Den hochwertigen Vodka hinzufügen und als gut umrühren. Die Zutaten zu vermischen. Mit Sprudelwasser oder Soda aufgießen. Bis das Glas fast voll ist. Leicht umrühren. Den erfrischenden Vodka Mojito für ein Klärnote gleich morsig zu kullen und zu vermischen. Einige Fleischminzeblätter und ein Limettenscheibe zur Dekoration auf die Oberfläche legen. Den erfrischenden und klaren Vodka Mojito sofort servieren und sich von der puren Eleganz des Vodkas in Kombination mit der erfrischenden Minz versorgen lassen. Die aufregenden Variationen des Mojitos mit Gin und Vodka bieten denjenigen, die nach klaren und anspruchsvollen Aromen suchen, ein erfrischend und unvergesslich Geschmackserfahrung. Der Gin Mojito mit einem Horch von Wacholder fasziniert mit seinem verführerischen Wacholder-Aroma, während der Vodka Mojito mit seiner klaren Note die Liebhaber klarer und purer Genuss anspricht. Genießen Sie die subtilen und raffinierten Nuancen dieser besonderen spirituosen Mojitos und lassen Sie sich von den erlassenen Aromen auf ein sinnlich Reis entfahren. Cheers auf die Kunst des Genießens und die Vielfalt der spirituosen, international Mojito Kreationen. Es war ein klar Vollmondnacht, als sich in einem malerischen Kastenstordchen ein klein Bar namens Mojito Welt öffnet. Dies Bar war kein gewöhnlicher Ort, sondern ein Ort der Magie und der kulinarischen Entdeckungen. Hier, in der Mojito Welt, treffen sich Menschen aus aller Welt, ihre Leidenschaft für den Mojito und die Freude am Geschmack zu teilen. Die Bar wird von einem leidenschaftlichen Barkeeper namens Carlos geführt, der von seinen Reisen rund den Globus inspiriert war. Carlos war ein Meister der Mixkunst und liebt es, neue Aromen und Zutaten aus verschiedenen Kulturen zu erkunden. Besonders, ein speziell Auswahl internationaler Mojito Kreationen zu kreieren, die Geschmäcker und Aromen aus verschiedenen Ländern widerspiegeln werden. Benz präsentiert Carlos seinen Gästen den tropischen Mojito aus der Karibik. Kombiniert den klassischen Mojito mit frischen Ananastiken und Kokosnusswasser, was dem Cocktail ein exotisch und erfrischend notwendig. Die Gäste verhalten sich, als würden sie am weißen Sandstrand der Karibik stehen und den Sonnenuntergang genießen. An der Kreation war der leidenschaftliche Mojito aus Südamerika. Carlos fügt dem klassischen Mojito den intensiven Geschmack der Passionsfrucht hinzu, der den Cocktail mit seiner fruchtigen Süße und seinem lebendigen Aroma belebt.
Die Gorst Verhalten sich, als waren sie in den Farbenfrehen Dschungel Südamerikas versetzt worden. Der Samba Mojito aus Brasilien war ein weiterer Höhepunkt der internationalen Kriegungen. Carlos kombiniert den Mojito mit friskem Maracuja-Saft und einem Hoch von brasilianiskem Zuckerausknaps, was dem Cocktail ein temperamentvoll und lebendig notwendig. Die Gorst verhalten sich, als würden sie die rhythmischen Klänge der Samba-Tänzerinnen hören. Die Zen Mojito Assassin war ein beruhigend und erfrischend Kreation. Carlos fügt dem klassischen Mojito Zitronengras hinzu, das dem Cocktail ein sanft Zitrusnote Die Gorst verhalten sich, als würden sie in einem asiatischen Zen-Garten meditieren und den Duft von frischen Kräutern inatmen. Ein weiterer Höhepunkt der internationalen Kriegungen war der Matcha Mojito aus Japan. Carlos kombiniert den Mojito mit hochwertigem Matcha-Tee, der dem Cocktail einen subtilen Hauch von Bitterkeit und ein reiches grünes Aroma verleiht. Die Gorst verhalten sich, als würden sie eine traditionelle Teezeremonie in einem japanischen Teehaus erleben. Die Juez Mojito aus Indien war eine aromatisch und exotische Kreation. Carlos fügt dem klassischen Mojito ein preisindische Juez hinzu, darunter Kardamom, Zimt und Nelken, die dem Cocktail ein warm und würzig Note verleihen. Die Gorst verhalten sich, als würden sie durch die belebten Wasser Indiens schlendern. Und so wird die Mojito Welt zu einem magischen Ort, an dem die Gorst auf einer geschmacklichen Reise die Welt gingen. Carlos und seine internationalen Mojito Kriegungen werden von den Menschen geliebt und geschätzt, dass sie nicht nur köstliche Cocktails boten, sondern auch die Geschichten und Aromen verschiedener Kulturen miteinander verbinden. Cheers auf die Vielfalt der Welt und die Freude am Geschmack. Mojito aus Mexico. Der Paloma Mojito. Zutaten. 6-8 Frische Minzeblätter. 1 Limette. In Kiel gesknitten. 2 Teelöffel weiße Rosika. Oder Zuckersirup. 60 ml Silber Tequila. Eiswürfel. Grapefruitsaft. Sprudelwasser oder Soda. In Preisals. Frische Minzeblätter und Grapefruit zur Dekoration. Anleitung. In einem hohen Glas die Minzeblätter und die Limettenke algeben. Mit einem Stussel oder einem Löffel vorsichtig Modellen. Die Authorial der Minz freizusetzen und den Saft der Limetten zu extrahieren. Den weißen Rosika oder Zuckersirup hinzufügen und umrühren. Damit sich der Zucker auflöst und sich gut mit den anderen Zutaten vermischt. In Preisals hinzufügen, den Geschmack des Tequilas und der Grapefruit zu betonen. Eiswürfel in das Glas geben, bis es etwas erhofft gefüllt ist. Den Silber Tequila hinzufügen und als gut umrühren, die Zutaten zu vermischen. Einen Schuss Grapefruitsaft hinzufügen, dem Cocktail ein fruchtig und leicht Herbnote zu verleihen. Mit Sprudelwasser oder Soda aufgießen, bis das Glas fast voll ist. Leicht umrühren, den erfrischenden Paloma Mojito gleichmäßig zu kullen und zu vermischen. Einige frische Minzeblätter und ein Grapefruit zur Dekoration auf die Oberfläche legen. Den erfrischenden und temperamentvollen Paloma Mojito sofort servieren und sich von der Kombination aus Tequila, Grapefruit und erfrischender Minz in die lebhaften Straßen Mexikos entfahren lassen. Japanische Yuzu Mojito mit einem Hoch von Zen. Zutaten. 6-8 Frische Minzeblätter. 1 Limette. In Kiel gesknitten. 2 Teelöffel weiße Rosika. Oder Zuckersirup. 60 ml heller Rum. Eiswürfel. Yuzu Saft.
Alternative Yuzu Lemonade oder Yuzu Syrup. Sprudelwasser oder Soda. Einige Yuzu Schieben. Zum Garnieren. Fleischminzeblätter und Limettenschieb zur Dekoration. Anleitung. In einem hohen Glas die Minzeblätter und die Limettenke algeben. Mit einem Stussel oder einem Löffel vorsichtig mudeln. Die Original der Minz freizusetzen und den Saft der Limetten zu extrahieren. Den weißen Rosiker oder Zuckersirup hinzufügen und umrühren. Damit sich der Zucker auflöst und sich gut mit den anderen Zutaten vermischt. Swürfel in das Glas geben, bis es etwa zur Hälfte gefüllt ist. Den hellen Rum hinzufügen und als gut umrühren. Die Zutaten zu vermischen. Einen Schuss Yuzu-Saft hinzufügen. Dem Cocktail einen Ziegerteig und exotische Zitrusnote zu verleihen. Mit Sprudelwasser oder Soda aufgießen. Bis das Glas fast voll ist. Leicht umrühren. Den erfrischenden Yuzu Mojito mit einem Horch von Zen gleichmäßig zu kullen und zu vermischen. Einige Yuzu Schieben zur Garnierung auf die Oberfläche legen. Einige Fleischminzeblätter und ein Limettenschieb zur Dekoration auf die Oberfläche legen. Den erlesenen und erfrischenden Yuzu Mojito sofort servieren und sich von der subtilen Kombination aus Rum, Yuzu und erfrischende Minz in die ruhigen Gärten Japans entfahren lassen. Die außergewöhnlichen Mojitos aus Mexiko und Japan bieten ein reich vielfältigen Aromen und entfahren die Geschmacksknospen auf ein faszinierend kulinarisch Reis. Der Paloma Mojito mit Tequila und Grapefruit versprach die temperamentvolle Atmosphäre Mexikos, während der japanische Yuzu Mojito mit Rum und Yuzu ein harmonisch und beruhigend Note bietet. Genießen Sie die einzigartigen und exotischen Aromen dieser internationalen Mojito kreieren und lassen Sie sich von der Magie der Mixkunst verzaubern. Cheers auf die kulinarische Vielfalt und die Freude am Entdecken neuer Geschmackswelten. Der russische Mule Mojito mit Ingwerbeer. Zutaten. 6-8 Fleischminzeblätter. 1 Limette. In Kiel gesknitten. 2 Teelöffel brauner Zucker oder Zuckersirup. 60 ml Wodka. Swürfel. Ingwerbeer. Gingerbeer. Einige Ingwerscheiben. Zum Garnieren. Fleischminzeblätter und Limettenschieb zur Dekoration. Anleitung. In einem hohen Glas die Minzeblätter und die Limettenke algeben. Mit einem Stussel oder einem Löffel vorsichtig mudeln. Die Original der Minz freizusetzen und den Saft der Limetten zu extrahieren. Den braunen Zucker oder Zuckersirup hinzufügen und umrühren. Damit sich der Zucker auflöst und sich gut mit den anderen Zutaten vermischt. Swürfel in das Glas geben, bis es etwa zur Hälfte gefüllt ist. Den Wodka hinzufügen und als gut umrühren. Die Zutaten zu vermischen. Mit Ingwerbeer, Gingerbeer aufgießen. Bis das Glas fast voll ist. Leicht umrühren. Den erfrischenden russischen Mule Mojito mit Ingwerbeer gleichmäßig zu kullen und zu vermischen. Einige Ingwerscheiben zur Garnierung auf die Oberfläche legen. Einige Fleischminzeblätter und ein Limettenschieb zur Dekoration auf die Oberfläche legen. Den temperamentvollen und belebenden russischen Mule Mojito sofort servieren und sich von der Kombination aus Wodka, Ingwerbeer und erfrischende Minz in die lebendigen Straßen Russlands entfahren lassen. Der indische Mango Lassi Mojito. Zutaten. 6-8 Fleischminzeblätter. 1 Limette. In Kiel gesknitten. 2 Teelöffel weißer Rosiker, oder Zuckersirup. 60 ml weißer Rum. Swürfel. Mango Lassi. Mango Getränk. Einige Mangostock. Zum Garnieren. Fleischminzeblätter und Limettenschieb zur Dekoration. Anleitung.
In einem hohen Glas die Minzeblätter und die Limetenke algeben. Mit einem Stussel oder einem Löffel vorsichtig modeln. Die Original der Minz freizusetzen und den Saft der Limetten zu extrahieren. Den Wiesen Rosiker oder Zuckersirup hinzufügen und umrühren. Damit sich der Zucker auflöst und sich gut mit den anderen Zutaten vermischt. Swürfel in das Glas geben, bis es etwa zur Hälfte gefüllt ist. Den Wiesen Rum hinzufügen und als gut umrühren. Die Zutaten zu vermischen. Mit Mango Lassi aufgießen, bis das Glas fast voll ist. Leicht umrühren. Den erfrischenden indischen Mango Lassi Mojito gleichmäßig zu kullen und zu vermischen. Einige Mangostück zur Garnierung auf die Oberfläche legen. Einige frisch Minzeblätter und ein Limettenscheibe zur Dekoration auf die Oberfläche legen. Den exotischen und cremigen indischen Mango Lassi Mojito sofort servieren und sich von der einzigartigen Kombination aus Rum, Mango Lassi und erfrischende Minz in die farbenfrohen Straßen Indiens entfahren lassen. Die faszinierenden Mojito-Kreationen aus Russland und Indien bieten eine erstaunliche Fusion von Aromen und Kulturen und verleihen dem klassischen Mojito eine aufregende Wendung. Der russische Mule Mojito mit Ingwer bestigt durch sein belebend Ingwernot, während der indische Mango Lassi Mojito mit seinem cremigen und exotischen Geschmack die Sinn verwandelt. Genießen Sie die kulinarische Vielfalt und die reiche Kultur dieser internationalen Mojito-Kreationen und lassen Sie sich von der Magie der Mixkunst in Fernländer entfahren. Cheers auf die Entdeckung neuer Geschmackswelten und die Freude am Genuss. Das Juice Extra. Swürfel und Minz. In einem kleinen Dorf. Umgeben von üppigem Grün und sanften Hügeln. Befand sich ein charmant Bar namens Mint und Eis. Diese Bar war bekannt für ihre außergewöhnlichen Mojitos, die Menschen von nah und fern anzogen. Der talentierte Barkeeper, Antonio, war ein wahrer Künstler in der Mixkunst und hat eine bessende Leidenschaft für Swürfel und Minz. Jeden Morgen macht sich Antonio auf den Weg in den nahegelegenen Kräutergarten, die frischesten Minzeblätter zu pflücken. Wardelt sorgfältig die aromatischsten Minzeblätter aus, die jedem Mojito ein erfrischend duftend Not verleihen. Die Minz verbinde mit so viel hingebend Lieb, als würde ein kostbares Jewel behandeln. Aber es waren die Swürfel, die Antonio zu einem wahren Künstler machten. Hat ihn bessen der Technik entwickelt, die klarsten und reinsten Swürfel herzustellen. Jeder Swürfel wird einzeln gefroren, sich herzustellen. Das frei von Verenreinigungen während den Geschmack des Cocktails nicht beeinträchtigt. Antonio verstand, dass nicht einfach nur war, sondern ein wichtiger Komponent, die das Erlebnis eines jeden Cocktails verbessert. In der Mint und Eis Bar war jeder Mojito eine Komposition aus erlesenen Zutaten und eine Preismagie. Antonio modelt die Minzeblätter mit Sorgfalt, die Original freizusetzen und den Geschmack zu intensivieren. Die Limetten wurden mit einem liebevollen Lächeln in das Glas gepresst, den sauren Geschmack zu betonen. Dann kamen die maßgeschneiderten Swürfel, die mit einem leisen Klirren in das Glas fielen und es mit einem kühlen Hauch umgaben. Die Ghost der Mint und Eis Bar waren fasziniert von dem Juicen Extra, das Antonio seinen Mojitos verlieh. Jeder Cocktail war ein wahres Kunstwerk, das als in Ansprach. Die Minz erfrischt die Gemüter, das Eis kühlt die Seelen, und die Magie der Mixkunst entfacht die Ghost in eine Welt der Genuss und Entspannung. Antonio war stolz darauf,
Das ein Mojitos den Menschen nicht nur einen Moment der Freude und des Genesses bereiteten, sondern auch eine Erinnerung, die sie für immer in ihrem Herzen trugen. In der Minten eisbar fanden die Menschen nicht nur außergewöhnliche Cocktails, sondern auch ein Stückchen Glück und Magie, das sie in ihr eigenen Leben mitnahmen. Und so lebt die Geschichte von Antonio, der mit seinen Eiswürfeln und Minzeblättern das Juice extra in die Welt der Mojitos bracht, weiter und wird zu einem Mythos in der Welt der Mixkunst. Die Minten eisbar war ein Ort, an dem Traum und Geschmack auf wunderbar Weise verschmolzen, und Antonio war der Barkeeper, der mit jedem Mojito ein Geschichte erzählt, die Herzen der Menschen berührt. Cheers auf die Magie der Eiswürfel und die Frische der Minz, das Juice extra, das den Unterschied ausmacht. Mojito Eiswürfel für den besonderen Kick, Zutaten, Frische Minzeblätter, 1 Limette, in Dunschieben gesknitten, Wasser, Anleitung, die Minzeblätter vorsichtig waschen und trocken tapfen. In jeds Vakins Eiswürfel behaltes einige Minzeblätter legen und in dunnen Limettenschieb hinzufügen. Mit Wasser auffüllen und den Eiswürfelbehalter ins Gefrierfach stellen. Die Mojito Eiswürfel mindestens 4 Stunden oder über Nacht gefrieren lassen, bis sie vollständig fest sind. Die Mojito Eiswürfel verleihen jedem Mojito einen besonderen Kick. Während die Eiswürfel langsam schmelzen, geben sie den erfrischenden Minz und Limetten Geschmack frei und verwandeln ihren Mojito in ein geschmackliches Erlebnis. Verwenden sie die speziellen Eiswürfel, ihrem Mojito ein zusätzlich die Menschen zu verleihen und ihr Gast mit einem einzigartigen Geschmackserlebnis zu beeindrucken. Gekühlte Minztee als Mojito grundlich. Zutaten, 1 Liter Wasser, 1 Bund Frisch Minz, 2-3 Esslöffel weißer Rosika nach Geschmack, Saft von 1-2 Limetten, Anleitung, das Wasser in einem Topf zum Kochen bringen, die Frisch Minz vorsichtig waschen und die Blätter abzapfen, die Minzeblätter in das kochende Wasser geben und den Herd ausschalten. Die Minz im Wasser etwa 5 Minuten ziehen lassen, das Aroma freizusetzen. Den Minztee durch ein Sieb gießen, die Minzeblätter zu entfernen. Den weißen Rosika in den Minztee geben und umrühren, bis sich der Zucker vollständig aufgelöst hat. Den Minztee abkühlen lassen und dann in den Kühlschrank stellen, in gut zu kühlen. Sobald der Minztee gekühlt ist, den Saft von 1 bis 2 Limetten hinzufügen und gut vermischen. Dieser gekühlte Minztee dient als Grundlage für den Mojito und verleiht dem Cocktail ein erfrischend Minznot. Verwenden Sie den gekühlten Minztee anstelle von normalem Wasser, ihren Mojito zu mixen, und genießen Sie die zusätzlich frisch. Da dem Cocktail verleiht. Ein wahrhaft erfrischender Genuss für Tage oder wann immer Sie das Bedürfnis nach einem kühlen und belebenden Mojito haben. Getränk nicht Frucht und Kräuter für die Dekoration. Zutaten. Getränk nicht Orangenschieben. Getränk nicht Limettenschieben. Getränk nicht Ananaschieben. Getränk nicht Beeren. ZB. Himbeeren. Blaubeeren. Getränk nicht Minzeblätter. Getränk nicht Zitronenschalen. Anleitung. Die getrockneten Frucht und Kräuter sorgfältig auswählen und auf einem sauberen Untergrund anordnen. Die getrockneten Orangenschieben, Limettenschieben und Ananaschieben sind nicht nur dekorativ, sondern verleihen dem Mojito auch einen intensiveren Fruchtgeschmack. Während die getrockneten Beeren ein leicht Not hinzufügen.
Die getrockneten Minzeblätter und Zitronenschalen geben dem Cocktail ein zusätzlich frisches und ansprechendes Aroma. Die getrockneten Früchte und Kräuter können als Garnitur in das Glas gegeben oder am Glasrand platziert werden. Mit dieser besonderen Dekoration wird ihr Mojito nicht nur geschmacklich bereichert, sondern auch optisch zu einem echten Hingucker. Die getrockneten Früchte und Kräuter verleihen ihrem Cocktail ein natürlich und rustikal Note und lassen ihn wie ein kunstvolles Kunstwerk aussehen. Überraschen Sie Ihr Gast mit dieser außergewöhnlichen Dekoration und lassen Sie die Magie und Vielfalt der Natur mit jedem Glück genießen. DIY Zuckerrostob als Garnitur. Zutaten. Frischzuckerrostangel. Anleitung. Frischzuckerrostangel beziehen und gründlich waschen. Die Ausschicht des Zuckerros vorsichtig mit einem Messer entfernen. Das in ihr hell und saftige Fleisch frieseln. Die Zuckerrostangel in klein Stücks knieden. Die etwa die Größe Rotterstobchens haben. Die DIY Zuckerrostob können als Garnitur in das Glas gegeben oder am Glasrand platziert werden. Die selbst gemachten Zuckerrostob verleihen ihrem Mojito nicht nur eine einzigartige und exotische Optik, sondern bieten auch eine köstliche Möglichkeit, den Cocktail zu genießen. Wenn Sie in ihrem Zuckerrostobchen nabbern, können Sie den natürlichen süßen Saft des Zuckerros schmecken, der perfekt mit dem erfrischenden Mojito harmoniert. Kreieren Sie ein unvergesslich und spielreich Note in Ihrem Mojito und genießen Sie das zuckerreich Vergnügen, das dies DIY Zuckerrostob bieten. Fazit. Das Buch Mojito selber machen 50 Rezepte aus aller Welt ist ein wahrer Genuss für alle Liebhaber erfrischender Cocktails und kulinarischer Entdeckungen. Von den klassischen kubanischen Mojitos über exotische Variationen aus der Karibik, Südamerika und Asien bis hin zu fruchtigen, kräuterigen und alkoholfreien Griechen anbieter dieses Buch ein vielfältige Auswahl an erlesenen Rezepten. Die Inhalten Geschichte entfacht die Lehre in die faszinierende Welt der Mojitos und verleiht dem Buch einen persönlichen Touch. Die Rezepte sind leicht verständlich und mit liebsam Detail beschrieben, so dass jeder die Möglichkeit hat, die leckeren Cocktails zu Hause selbst zu zubereiten. Besonders hervorzuheben sind die kreativen Ideen wie die Mojito Würfel, Gekugeltemins als gründlich und die Verwendung von getrockneten Früchten und Kräutern für die Dekoration. Diese innovativen Ansatz verleihen den Mojitos das Juice extra und machen das Mixen zu einem wahren Vergnügen. Die Geschichte rund die Mint und Eisbar und den leidenschaftlichen Barkeeper Antonio fügt ein emotional Eben hinzu, die das Buch zu einem echten Erlebnis macht. Es erweckt die Lust, selbst die Welt der Mojitos zu erkunden und sich auf ein geschmacklich Reis durch verschiedene Länder und Kulturen zu begeben. Insgesamt ist Mojito selber machen 50 Rezepte aus aller Welt ein wahres Jewel unter den Cocktailbüchern. Mit seiner Vielfalt an Rezepten, kreativen Ideen und fesselnden Geschichten ist es ein absolutes Muss für jeden Cocktail-Enthusiasten. Cheers auf dieses atemberaubende Buch, das die Kunst des Mojito Mixens in all ihren Facetten zelebriert. Die Vielfalt des Mojitos, ein weltweiter Genuss. Der Mojito ist nicht nur ein Cocktail, sondern ein Reis die Welt. Von den lebhaften Straßen Kubas über die exotischen Landschaften der Karibik und Südamerikas bis hin zu den fernöstlichen Aromen Asiens. Jede Kultur bringt ihre eigene Interpretation dieses erfrischenden Getränks hervor.
Die Mojito World in diesem Buch siegt die unglaublich Bandbreiten Geschmacksrichtungen und Kombinationen, die möglich sind. Klassische Mojitos mit Limiten und Minz, fruchtige Variationen mit Ananas, Passionsfrucht und Maracuja, Saui exotische Kreationen mit Yuzu, Zitronengras und Basilicum. Die Möglichkeiten sind schier endless. Die Verwendung von besonderen Spirituosen wie Rum, Tequila, Gin und Vodka verleiht dem Mojito ein individuell Noten siegt, wie sich die Traditionellrezepte mit verschiedenen Spirituosen harmonisch verbinden lässt. Auch für diejenigen, die auf Alkohol verzichten möchten, bietet dieses Buch köstlich alkoholfrei Mojito-Rezept, die den vollen Geschmack und die frisch bewähren. Die Vielfalt des Mojito siegt, dass dieser Cocktail mehr ist als nur ein Getränk. Es ist ein kulturell Entdeckungsreise, die Aromen und Traditionen verschiedener Länder in einem Glas vereint. Cheers auf die Geschmacksvielfalt und die Freude Genuss rund die Welt. Mojito selber machen. Tipps für die Creation. Für all, die eigenen Mojitos kreieren möchten, bietet dieses Buch wertvoll Tipps und Tricks, das Beste aus jedem Cocktail herauszuholen. Hier sind einige Empfehlungen, die dabei helfen, den perfekten Mojito zu mixen. Frisch Zutaten. Verwenden Sie stets frisch Limiten. Minzend an der Zutaten, den besten Geschmack zu erzielen. Modeln mit Sorgfalt. Achten Sie darauf, die Minzeblätter vorsichtig zu modeln, die original frei zu setzen, und die Blätter zu zerreißen. Sus nach Geschmack. Passen Sie die Menschen Zucker oder Zuckersirup in Ihren persönlichen Geschmack an, die perfekt Balance zwischen Süß und Sauer zu finden. Iswürfel mit Finesse. Verwenden Sie speziell Mojito Iswürfel, Ihrem Cocktail ein zusätzlich Geschmacksnote zu verleihen, während langsam schmilzt. Decoration mit Kreativität. Experimentieren Sie mit verschiedenen Garnituren wie getrockneten Früchten, DIY-Zuckerrosten oder speziellen Kräutern, Ihrem Mojito ein bisschen der Note zu geben. Spirituosen Auswahl. Wagen Sie sich an ungewöhnlich Spirituosen wie Tequila, Gin oder Spiced Rum, Ihrem Mojito ein einzigartige Note zu verleihen. Alkoholfrei Alternativen. Probieren Sie alkoholfrei Mojito Variationen aus, auch für Gast ohne Alkoholgenuss ein erfrischend Option anzubieten. Mit diesen Tipps können Sie Ihren ganz persönlichen, einzigartigen Mojito kreieren und sich von der Vielfalt der Aromen und Geschmäcker inspirieren lassen. Experimentieren Sie. Genießen Sie und lassen Sie sich von der Magie der Mixkunst verzaubern. Cheers auf die Kunst des Selbstkrierens und die Freude Genuss. Rights and Ownership Notice. This audiobook is published and distributed by Testberichtdienste LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Testberichtdienste LLC. Testberichtdienste LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and/or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Testberichtdienste LLC in accordance with applicable copyright and publishing law.
This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership: the 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Testbericht Institut LLC. All rights reserved.